Добрый день, уважаемые коллеги, участники сегодняшнего семинара. Разрешите поприветствовать всех сегодня на новом семинаре, который продолжается. Уже серия вторая. Сегодняшний семинар будет посвящен обеспечению качества. Как вы помните, в программе даны 3 сессии. И я бы для начала семинара хотела предоставить слово координатору проекта, доктору Преславу Димитрову. Спасибо вам большое. Уважаемые друзья, я бы хотел снова те, кто уже были на прежних семинарах, которые в первый раз у нас приветствуют. Добро пожаловать в настоящем семинаре. Он был объявлен по программе нашей миссии, нашего проекта. Он посвящен тематике управления качеством в отношении сектора образования. Моя коллега Мария Станкова, она занимается тематикой более чем 20 лет, и очень много практического опыта есть и сфере высшего образования, и в сфере обеспечения качества тела в сфере образования. Ее научные интересы были в этой области. Она работает как практическим экспертом Болгарского национального агентства оценки аккредитации Советских министров Болгарии, правительства Болгарии. А еще в университете, в котором мы обе работаем, она является моим заместителем деканом о вопросе качества и отвечающим по вопросу качества в нашем факультете. В нашей организации тоже развивает сектор, посвященный направлению обеспечения качества в сфере образования нашей палаты. Я надеюсь, что сегодняшний семинар будет интересный. Просто она будет презентировать на английском языке, будет и симультанный перевод, потому что ее опыт в этом сфере накоплен. А у нас есть и требования к законодательству, чтобы все было именно болгарское на языке, потому что мы страна не КС. И специально видят требования, которые мы должны выполнять. Спасибо ее, спасибо и вам, всех наших коллеги и друзья. И сейчас я бы хотел, чтобы еще наших кипийских партнеров, если есть документальный перенос, и поприветствовать участников и сказать слово по проекту. Всего хорошего. Спасибо большое, доктор Преслав. Следующее слово предоставляется Светлане Руставовне Симбы, руководителю экспертной группы, ректору университета Адам. Здравствуйте. Большое спасибо, дорогие коллеги, рада всех приветствовать на этом семинаре. И я очень надеюсь, что в рамках проекта, который сегодня представлен нашей командой болгарских экспертов, командой экспертов из Кыргызстана, мы сможем затронуть очень важные и очень нужные аспекты, касающиеся обеспечения, не только обеспечения качества. Предыдущие семинары были связаны с развитием национальных квалификационных систем, что очень актуально для Кыргызстана. И сейчас будет вопрос, связанный с развитием качества. И поскольку проект Equality, цифровое образование для социальной и финансовой интеграции гендерного равенства, это проект, который направлен на, собственно говоря, создание образовательных модулей и использование новейших образовательных технологий для специфических, конечно, групп, но этот опыт может быть использован на самом деле гораздо шире. Поэтому я очень надеюсь, что те модули, те семинары, те тренинги, которые будут проходить в рамках проекта, они, с одной стороны, будут направлены на решение тех задач, которые есть в проекте, с другой стороны, они могут быть интересны гораздо более широкому кругу слушателей. Потому что качество образования – это та тема, которая, наверное, никогда не устареет, и у которой всегда будут открываться новые и новые характеристики, вроде мы каждый раз изучаем это постоянно, пытаемся что-то внедрить, но меняется время, меняются
подходы. И вот сейчас, я думаю, что появляются новые тренды в обеспечении качества образования. Очень важно, что эти тренды связаны в том числе с использованием электронных технологий, на которые мы сейчас стали переходить массово. В условиях пандемии, в частности, это нас подтолкнуло к массовому использованию цифровых технологий. И вызвало, с одной стороны, очень много, показало нам много преимуществ электронного обучения, с другой стороны, мы столкнулись с большим количеством вызовов. И я думаю, что вот такого рода семинары и семинары, которые будут у нас в будущем по построению учебных модулей, они будут интересны многим представителям образовательного пространства в Кыргызстане. И я очень надеюсь, что вы будете присоединяться к этим семинарам. Ну, и я хотела бы всем участникам семинара и нашему спикеру, у нее сегодня очень такой интенсивный день, я хотела бы пожелать плодотворной, успешной работы. Спасибо. Спасибо большое с вашей стороны. Если позволите, то мы уже начинаем наш семинар. Уважаемые участники, у нас будет вам просьба. Если у вас возникнут вопросы в ходе презентации, то написать в чат. Когда будут время дискуссии подведения итогов, мы за ваши вопросы отсрочим. Сама презентация будет идти на английском языке, сам семинар будет предоставлен перевод. Сейчас я хотела представить вам спикера нашего. Наш спикер профессор, доктор, эксперт по качеству и образованию. Профессор доктор Мария Станкова, которая является также зампредседателя Болгарской палаты образования, науки и культуры. Мария, профессор, прошу, пожалуйста. Thank you so much. As you already heard from Professor Dimitrov, I will speak in English. Спасибо большое. Как сказал профессор Димитров, я буду говорить на английском языке. It's my pleasure to be here today and to work with you during the day on the topics related to quality assurance and quality evaluation. Мне очень приятно работать сегодня целый день с вами по темам стандартизации и обеспечения качества в образовании. As you already heard, I'm working in the area of quality evaluation and assurance in the Southwest University, as well as for the National Agency of Evaluation and Accreditation in Bulgaria. Как уже сказали ранее, я работаю в сфере образования и занимаюсь гарантией и обеспечением качества оценки качества в национальном в агентстве аккредитации качества. And today we will have 3 main sessions according to the program that you have for today's seminar. And these sessions are connected to the quality standards, of course, specifics of quality assessments, and some good practices. Okay, Okay, let's go. We can start with the first presentation. I hope that you see it on your screens. And the topic of this first presentation is quality standards, significance and application. Сегодня мы начнем с первой сессии, называется стандарты качества, стандарт качества и важность и применение. Okay, and I'm going to the first slide. On this slide, you will see a thought. Первый слайд мы начнем. Okay, here it is. I put a thought by Aristotle. Quality is not an action; it's a habit.
Начнем с первой фразы Аристотеля. Качество – это не действие, это привычка. As you can see, people are working in this field for many years, and quality is really important issue for a lot of areas, and of course economic sectors as well as the educational sector. Как вы знаете, качество исследуется с древних времен, и это очень важный аспект не только в экономике и в образовании. Of course, when speaking of quality and its specifics, it will be good to start with some definitions. Here on this slide, you can see three definitions that I choose to present to you. They are worked up by the International Standard Organization, which is the leader in the field of quality assurance. I put also a definition from the Bulgarian Organization for Standardization, and of course a definition regarding quality of education. Прежде чем говорить о качестве, Мария хотела бы дать несколько определений, точнее, 3 определения качества. Первое – это определение с Международной организацией по стандартизации, которая является главной. А второе – это болгарская Bulgarian Institute of Standardization. Болгарский институт стандартизации. Okay, I'm starting with the first one. According to the International Standard Organization, quality is a set of features and characteristics of products or services that determine their suitability to meet identified and anticipated needs. Качество – это набор характеристик и характеристик продуктов, услуг, которые определяют их пригодность для удовлетворения, выявления и ожидаемых потребностей. Of course, this is a definition that was accepted in the Bulgarian practice for many years, and in the official documents of the Bulgarian Institute for Standardization, quality is a set of features considered as distinctive distinctive aspects of a product or service, determining its suitability to meet certain needs in accordance with its purpose. Качество – это набор характеристик, рассматриваемых как отличительные признаки или аспекты продукта или услуги, определяющих его пригодность для удовлетворения определенных потребностей в соответствии с его назначением. And of course, as we gathered today to speak about quality of education, I put definition regarding it. According to this definition, quality of education refers to the education provided by an education system that emphasizes the importance of focusing on 5 important elements, including quality learners, quality learning environment, quality content, quality processes, and quality outcomes. Так как мы сегодня говорим про качество образования, я хотела бы также дать определение качества образования. Качество образования относится к образованию, предоставляемому системой образования, которое подчеркивает важность сосредоточения внимания на 5 важных элементах, включая качественных учащихся, качественную среду обучения, качественное содержание, качественные процессы и качественные результаты. Okay, we're moving on the next slide, where you can see some relation explained about quality from different perspectives, from the perspective of philosophy, of the developers, of manufacturers, of users, of the value approach perspective, as well as of educational perspective. Также хотелось бы рассмотреть качество с точки зрения разных элементов. Например, философии, производительности, пользователя, ценностных подходов и образования.
I already told you that quality is an issue that touches a lot of sectors and spheres in the everyday life. Как я говорила, качество связывает многие сферы жизни. From the philosophy perspective, quality is a state of absolute absence of defect and complete perfection. С точки зрения философии, качество – это состояние абсолютного отсутствия дефектов и полного совершенства. From the point of view of developers, quality is presence of certain criteria that characterize the product or the service. С точки зрения разработчика, это наличие определенных критериев, характеризующих продукт или услугу. And then from the point of view of manufacturers, quality is the observance of set characteristics when preparing the product or the service. С точки зрения производителя, качество – это соблюдение установленных характеристик при подготовке продукта или услуги. From the perspective of users or customers, quality is the optimal satisfaction of needs. С точки зрения пользователя, это оптимальное удовлетворение потребностей. From the value approach perspective, quality is the comparison of the received benefit or income with the paid price. С точки зрения ценностного подхода, качество – это сравнение полученной выгоды или дохода с уплаченной ценой. And last but not least, from the point of view of education, the educational output that meets the demand of the customers, the learners, teachers, parents, communities, and the industrial sector is what we refer to quality. Так как мы рассматриваем тоже образование, с точки зрения образования, качество – это образовательная продукция, отвечающая требованиям потребителей, то есть учащихся, учителей, родителей, сообщества и промышленного сектора. Quality education includes learners who are healthy, well-nourished, and ready to participate and learn, and supported in learning by their families and communities. С точки зрения качественного образование включает в себя учащихся, которые здоровы, хорошо питаются и готовы участвовать и учиться, а также получают поддержку в обучении со стороны своих семей и сообщества. Second, environments that are healthy, safe, protective, and gender sensitive, and provide adequate resources and facilities. Окружающая среда, которая является здоровой, безопасной, защищающей и учитывающей гендерные аспекты, а также обеспечивает достаточные ресурсы и условия. Also, content that is reflected in relevant curricula and materials for the acquisition of basic skills, especially in the areas of literacy, numeracy, and skills for life, and knowledge in such areas as gender, health, nutrition, health prevention, and peace. Также содержание, отраженное в соответствующих учебных программах и материалах для приобретения базовых навыков, особенно в области грамотности, счета и навыков для жизни, а также знаний в таких областях, как гендерные вопросы, здравоохранение, питание, профилактика ВИЧ-СПИДа и мир. And also processes through which trained teachers use child-centered teaching approaches in well-managed classrooms and schools and skillful assessment to facilitate learning and reduce disparities. А также процессы, посредством которых подготовленные учителя используют подходы к обучению, ориентированные на детей, в хорошо управляемых классах и школах, а также квалифицированную оценку для обеспечения обучения и сокращения неравенства. And outcomes that encompass knowledge, skills, and attitudes and are linked to national goals for education and positive participation in society. И также качественное образование включает в себя результаты, которые охватывают знания, навыки и отношения
и связано с национальными целями в области образования и позитивного участия в жизни общества. All these points are included in the United Nations and UNICEF documents regarding the quality of education in global scale. Все эти аспекты включены в документы ООН и ЮНИСЕФ в сфере образования. Here on the next slide, you can see some of the global trends in the field of quality and quality assurance and assessment. These trends are connected, of course, to the global processes in the field of economics and education. На следующем слайде вы можете увидеть мировые тенденции в области качества, которые направлены на обеспечение и оценку качества образования и развития экономики и образования. They are mainly connected to the transition from product quality management to quality management of production processes. There is a small difference here, and I will explain it in a few words. Это включает переход от управления качеством продукции к управлению качеством производственных процессов. Здесь есть небольшая разница, которую она объяснит попозже. I want to say some words about that because the global economy and the global society are turning for a global approach to a more specific and national orientated approach. Мировое общество и мировая экономика сейчас идет больше по подходу к более специфичному национальному продукту. Да? Yeah. However, the globalization of the market requires common standards and tools for evaluating partners or potential ones. Но так как мы все в мировой экономике, это требует мировых стандартов. That's why we are speaking about standards. That's why the International Standard Organization is developing such a standard, and of course, this organization also follows the global trends in economy and as well as in the societies. Поэтому Международная организация стандартизации разрабатывает такие системы качества, и поэтому также эта организация следует всем мировым трендам. The quality assurance trends we are expecting to see in 2021 reflect the need for adaptation and risk management that 2020 has made clear are much needed. Тенденции в области обеспечения качества, которые мы ожидаем увидеть в 2021 году, отражают необходимость адаптации и управления рисками, которые, как стало ясно в 2020 году, крайне необходимы. All them are connected and presented in the focus of COVID, global pandemic. Все они связаны с глобальной пандемией COVID-19. And here try to range them from 1 to 7. However, this is a classification that I made by myself, and I just wanted to present you which are these trends. Я их разделила на 7 и сама классифицировала, как вы можете увидеть. These trends are referred to a focus on cost effectiveness. Здесь так. They refers to focus. Да. Акцент на повышение эффективности затрат. To the importance of agility and adaptability. Важность гибкости и адаптивности. Global risk analysis and management. Глобальный анализ рисков и управление ими. Ensuring sufficient resources. Обеспечение достаточных ресурсов.
centralized and accessible data, централизованные и доступные данные, maintaining compliance at all times, поддержание соответствия в любое время, a need for advanced tools and processes. потребность в передовых инструментах и процессах. I'm sure that you will agree that all they are connected to the today's situation of this specific COVID pandemic. Вы, наверное, тоже будете согласны, что они все связаны с пандемией, которая случилась в 2020 году. Businesses or organizations that are required by law to maintain compliance with standards can't afford to let anything undermine their quality assurance obligations. Предприятия и организации, которые по закону обязаны соблюдать стандарты, не могут позволить, чтобы что-либо подрывало их обязательства по обеспечению качества. As I already said, the International Standardization Organization, with this abbreviation ISO, develops and creates a series of standards for the ISO 2000 quality management system. Международная организация по стандартизации ISO разрабатывает и создает серию стандартов для системы менеджмента качества. The high level of management in all industries requires the quality of the processes to be in a unifying part of the overall management of the organization. Высокий уровень управления во всех отраслях требует, чтобы качество процессов было объединяющей частью общего управления организацией. Also, the International Standard Organization developed prerequisites for introducing of quality standards. Также Международная организация стандартизации разрабатывает разные стандарты, да, качества. And also prerequisites as требования. И следует требованиям и предпосылкам, да. Okay. Before the first quality standards were adopted, all transactions were concluded only after the consumer independently had checked the supplier and made sure that his product or service were of good quality, in the sense of meeting his or her expectations, explicit or implicit, and needs, of course. До принятия первых стандартов качества все сделки заключались только после того, как потребитель самостоятельно проверял поставщика и убеждался, что его товары или услуги были хорошего качества, в смысле соответствия его или ее ожиданиям, явным или неявным, и потребностям. To facilitate this process, special standards have been developed with minimum supplier requirements specified by most users. Для обеспечения этого процесса были разработаны специальные стандарты с минимальными требованиями к поставщикам, установленными большинством пользователей. The standards have subsequently become standards for quality management systems, and they were adopted in the global scale. Эти стандарты впоследствии стали стандартом для системы качества и стали признаны на международном уровне. Exactly. And here on this slide, I try to present how the standards developed. Quality standards are designed to ensure companies or organizations meet the minimum requirements to become an integral part of almost every industry or sector, from food to automotive to healthcare and education. Стандарты качества разработаны для обеспечения того, чтобы компании, организации соответствовали минимальным требованиям, чтобы стать неотъемлемой частью практически каждой отрасли или сектора, от пищевой промышленности до автомобилестроения, здравоохранения и образования. And the development process is following the presented here on the slide sequence. Okay. You can. Okay, I will continue. Yeah. The first step is connected to the need of study.
The second one with the set of quality requirements, the third one with the establishment of characteristics, and the fourth with the development of performance control methods. Как разрабатывать стандарты? Здесь описана последовательность шагов. Это необходимость изучения. Второе – это набор требований к качеству, установление характеристик и разработка методов контроля производительности. It is necessary to follow these steps with the idea to fully assure the company or organization's needs. Для обеспечения качества обязательно нужно исследовать этим шагам. The quality standards is a normative normative documents including norms, rules, and requirements for the supplier of the product or service, and it aims at optimization of the technical and economic, social, and ecological indicators. Стандарт качества – это нормативный документ, включающий нормы, правила и требования к поставщику продукции или услуги, направленный на оптимизацию технико-экономических, социальных и экологических показателей. This is a definition developed and presented by the International Standard Organization. Это определение предоставлено Международной организацией стандартизации. Some organizations struggle with the concept of quality standards, or they view it as a complex system. But with a little bit of information, help, and a clear understanding of why quality standards can benefit them, organization can learn to embrace quality standards rather than back against them. Некоторые организации борются с концепциями стандартов качества или рассматривают их как сложную систему. Но при наличии небольшой информации, помощи и четкого понимания того, почему стандарты качества могут принести им пользу, организации могут научиться принимать стандарты качества, а не сопротивляться им. I said that because I know from my experience that it's really hard to work in such an environment when the organizations or the employees are not comfortable with the idea of quality assurance and assessment, and they need more time and a lot of information to understand the need of quality and the quality standards adoption. Я это говорю, потому что я это испытала на своем опыте и понимаю, когда сотрудники организации либо самоорганизации, им некомфортно с стандартами организации, но если им предоставить время объяснить им, то они поймут всю важность стандартов качества. Because quality isn't just about profit and loss or beating out a competitor. It's about safety, delivering of a promise, and meeting the very basics of customer expectations. But by meeting quality standards, companies or organizations often reap better profits and reduce losses. Those that exceed quality standards stand out above their competitors and further their potential for profit and consumer loyalty. Therein rests the benefit of quality standards. Качество – это не просто прибыль и убытки или победа над конкурентом. Речь идет о безопасности, выполнении обещаний и соблюдении самых элементарных ожиданий клиентов. Но, соблюдая стандарты качества, компании, организации часто получают лучшую прибыль и сокращают убытки. То есть, который, повышая стандарты качества, выделяется среди своих конкурентов и повышает свой потенциал для получения прибыли и лояльности потребителей. В этом заключается преимущество стандартов качества. When adapting the quality standards, it is necessary to keep in mind that there are principles referring to these quality standards.
These principles you can see on the slide, and they include complexity, systematization, progressiveness and optimization of standards, relationship between standards, advanced standardization, scientific approach, priority, and interchangeability. Когда мы говорим о стандартах качества, нужно говорить также о принципах. Эти принципы показаны на слайдах. Первое – это сложность, второе – это систематизация, это прогрессивность и оптимизация стандартов, связь между стандартами, предварительная стандартизация, научный подход, приоритизация и взаимозаменяемость. But what good are quality standards if it is not clear on how they apply to your specific product or service? Но что хорошего в стандартах качества, если не ясно, как они применимы к вашему конкретному продукту или услуге? Quality standards are only meant to serve as a framework. There are still walls to be built, fixtures to be mounted, and a floor to be laid. Стандарты качества предназначены только для того, чтобы служить основой. Еще предстоит построить стены, установить светильники и уложить пол. This is where quality management systems come into play. Именно здесь в игру вступает система менеджмента качества. Standards provide organizations with the shared vision, understanding procedures, and vocabulary needed to meet the expectations of their stakeholders. Because standards present precise descriptions and terminology, they offer an objective and authoritative basis for organizations and customers around the world to communicate and conduct businesses. Стандарты предоставляют организациям общее видение, понимание, процедуры и словарь, необходимые для удовлетворения ожиданий всех заинтересованных сторон. Поскольку стандарты содержат точное описание терминологии, они обеспечивают объективную и авторитетную основу для организаций и потребителей по всему миру для обеспечения и ведения бизнеса. Using quality standards, it is easy to connect the customers. Если следовать этим качествам, то устанавливается связь с потребителем. And partners is easy. Да. И также легко с партнерами. We have here a figure that is showing the connections of quality standards with different parties in the area that the company or the organization is working. На этой картинке можно увидеть связь между обеспечением качества и стандартами качества с разными сторонами, которые участвуют в процессе. As you can see, quality standards refer to customer focus. Как вы видите, стандарты качества также относятся к потребителям. Also, quality standards are connected to the leadership of the organizations or companies. Также она относится к администрации, управлению. And then it is very important that quality standards are especially orientated to the engagement of people working in this company or organization. Также важно показать, что стандарты качества влияют на вовлеченность людей в самой организации. Which is very important when we are speaking about optimization and about improvement, as follows that quality standards are connected to improvement. Это очень важно, так как она взаимодействует с оптимизацией и улучшением самой организации. And also, quality standards help the process of evidence-based decision-making. Также стандарты качества помогают взять решение на основе доказательной основе принятия решений. And of course, everything that you can see here on this figure is based on the process approach, which is
the essential in the system of quality management together with the system approach. Так, также это относится к подходу процесса. Да, заедно с подходу систем. И системному подходу. Да. Who uses quality standards? Кто использует стандарты качества? Of course, I show you on this figure the connections and effect of quality standards usage. However, organizations turn to standards for guidelines, definitions, and procedures that help them achieve specific objectives such as. Так как я раньше, до этого я показала картинку, где показана связь между стандартом качества, но также организация обращается к стандартам за руководящими принципами, определениями и процедурами, которые помогают им достигать таких целей, как удовлетворение. I didn't say it yet. Okay. Yeah. As satisfying their customers' quality requirements, ensuring their products and services in the area of safety, complying with the regulations. If you want, I can stop here just to translate this. Достигать таких целей, как удовлетворение требований своих клиентов к качеству, обеспечение безопасности их продукции и услуг, соблюдение правил. And of course, they use the standards to achieve objectives such as meeting environmental objectives or protecting products against climatic or other adverse conditions, ensuring that internal processes are defined and controlled, and of course for the usage of quality standards at a voluntary base. Of course, the use of quality standards may be expected by certain groups of stakeholders as well as by customers. Additionally, some organizations or government agencies may require suppliers and partners to use a specific standard as a condition of doing businesses. Также достижение экологических целей или защита продукции от климатических или других неблагоприятных условий, обеспечение определения и контроля внутренних процессов. Использование стандартов качества является добровольным, но может ожидаться определенными группами заинтересованных сторон. Кроме того, некоторые организации или правительственные учреждения могут требовать от поставщиков и партнеров использовать определенный стандарт в качестве условия ведения бизнеса. For example, in Bulgaria, we have such requirements regarding the production and the companies assuring this production in the field of agriculture. Например, такие стандарты качества есть в Болгарии, например, в сельскохозяйственной продукции. As well in the field of education, but I'll speak about that later. И также в сфере образования, но об этом поговорим чуть позже. I'm sure that in your country also you have such a specific standards and requirements. Также уверена, что в вашей стране есть свои специфические стандарты качества. On the next slide, I try to present the types of standards that are used at global scale. Также хочу представить несколько типов стандартов, которые используются на международном уровне. These types are as follows. We're speaking about international standards, about regional standards, about national standards, about standards for different industries, and also we can have factory standards. Также можно разделить их на следующие: международные, региональные, национальные, индустриальные и в сфере разных организаций, то есть конкретных организаций. Exactly. The international standards, they are issued by international organizations. Международные используются международными организациями. The regional one, they are issued by groups of countries.
Региональные используются несколькими странами. The national are issued by a specific country. Национально используется одной страной, специфичной одной страной. These that are developed on the industrial principle are applied with a scope of the objectives and activities inherent in the branch. Отраслевой – это с охватом объектов и видов деятельности, присущих отрасли. And the last one, which are developed for a concrete factory or organization, they are having force within a particular business organization. И последнее – это в рамках конкретной бизнес-организации. Okay. The international standards are developed by international organizations, of course. Международные стандарты, они разрабатываются международными организациями. Here you can see some of these international organizations. I try to present the most important regarding the quality of production, the service quality, and of course later I will speak about the quality of education. Здесь есть список организаций, которые разрабатывают стандарты в сфере продукции, услуг и образования, о котором мы говорим еще попозже. ISO, you already know it. This is the International Standard Organization. Международная организация по стандартизации, о которой мы говорили ранее. AEC, International Electronical Commission. Международная электротехническая комиссия. ITU, International Telecommunication Union. Международный союз электросвязи. ACC, International Code Council. Международный совет по коду. ASTM, American Society of Testing Materials. Американское общество испытательных материалов. And Eurocode, this is the European code organization, coding organization. И европейский coding organization. Организация кодов, да? Для кодов, да. Some words about the International Standardization Organization. It was founded in 1947 with the objective to develop international standards that are applicable anywhere in the world and to cover as many sectors of social and economic life as possible. Its activities are to create standards that often gain legal force through international agreements or national laws. ISO standards are internationally agreed by experts, quality management standards to help work more efficiently and reduce product failure. Международная организация по стандартизации была организована в 1947 году. Цель – разработать международные стандарты, применимые в любой точке мира, и охватить как можно больше секторов социальной и экономической жизни. Деятельность организации – она создает стандарты, которые часто приобретают юридическую силу благодаря международным соглашениям или национальным законам. Стандарты ISO согласованы экспертами на международном уровне. Стандарты управления качеством помогают работать более эффективно и снижают количество отказов от продукции. And this is in global scale, of course, which is the most important. Да. На международном уровне это одна из самых важных организаций. The International Standardization Organization is the leader in the field of quality assurance and assessment. Международная организация по стандартизации является лидером в обеспечении качества и оценки качества. The organization is working with the help of specialized international committees as follows. Международная организация по стандартизации работает, у нее есть несколько международных комитетов. COPOCO deals with the development and reflection of consumer policy in creating standards. COPOCO занимается разработкой и отражением потребительской политики при создании стандартов. DEFCO will implement activities supporting standardization in developing countries. DEFCO осуществляет мероприятия в поддержку стандартизации в развивающихся странах. REMCO develops standards and guidelines for comparative materials.
РЭМКО разрабатывает стандарты и руководящие принципы для сравнительных материалов. Casco is working in the framework of the development of standards in the field of conformity assessment. КАСКО разрабатывает в рамках разработки стандартов в области оценки соответствия. Detailed information about them you can find on the webpage of ISO, which is really helpful if you want to know more about the work of the International Standardization Organization. Если хотите вы узнать больше о разных стандартах, вы можете зайти на сайт организации по стандартизации, Международной организации по стандартизации. Это очень полезно, так как есть разные виды стандартизации, вы можете узнать о них больше. And of course, on this page, you can find information about the basic ISO 2000 family of standards. Также вы можете здесь ознакомиться с базовым семейством стандартов. ISO 1000 to 9000, 2000. These standards refer to quality management systems, its fundamentals and vocabulary needs. ISO 2000 – это система менеджмента качества, основы и словарь. Then ISO 9001 2000, it's about quality management systems requirements. ISO 9001 2000 система менеджмента качества требования. And ISO 9004 2000 quality management systems guidelines for performance improvement. ISO 9004 2000 система менеджмента качества, рекомендации по повышению производительности. The International Electronic Commission was founded in 1906 with the objective to develop standards in the field of electrical and related technologies. Its main activity is to develop national standards with the participation of over 10,000 specialists in electrical engineering and electronic. It works closely with the International Organization for Standardization. Международная электротехническая комиссия была организована в 1906 году. Цель организации – разработка стандартов в области электротехнических, электронных и смежных технологий. Деятельность – разрабатывать национальные стандарты с участием более 10 тысяч специалистов в области электротехники и электроники. Тесно сотрудничает с Международной организацией по стандартизации. International Standard Council, founded in 1994 with the objective to develop a single complex and coherent model of national construction standards. Its activities refers to ensuring the safety of the facilities and development of firefighting measures used in the construction of residential, public and industrial buildings. Международный совет по стандартизации был организован в 1994 году. Цель организации – разработать единую комплексную и согласованную модель национальных строительных стандартов. Деятельность – обеспечение безопасности объектов и разработка противопожарных мероприятий, применяемых при строительстве жилых, общественных и промышленных зданий. International Telecommunication Union, founded in, you see how old it is, founded in 1865 with the objective to develop standards for the use of radio communication and its strategies, with the main activity to set recommendations in the field of telecommunications and radio and regulate international issues regarding radio frequencies. Международный телекоммуникационный союз был организован в 1865 году. Цель его – разработать стандарты использования радиосвязи и ее стратегии. Деятельность – разрабатывать рекомендации в области телекоммуникаций и радио и регулировать международные вопросы, касающиеся радиочастот. American Society of Testing Materials
It was founded in 1898 with the objective to develop standards in the field of railway systems, initial and other sectorial areas. Its main activity is to develop and issue voluntary standards for materials, productions, products, systems and services. Американское общество испытательных материалов был организован в 1898 году. Цель – разработка стандартов в области железнодорожных систем, первоначальных и других отраслевых областях. Деятельность разрабатывает и издает добровольные стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. I said voluntary, however, these standards are well accepted all over the world. Эти стандарты, как я говорила ранее, они добровольные, но они применимы уже, применяются во многих странах мира. Eurocode, it was founded in 1975 with the objective to develop standards in the field of construction in the EU, and its main activities to develop and adopt national standards for building structures in view of the specifics of a given region or country. Еврокод был организован в 1975 году. Его цель – разработать стандарты в области строительства в Европейском Союзе. Деятельность – разрабатывает и адаптирует национальные стандарты для строительных конструкций с учетом специфики данного региона или страны. Of course, as you know, for the EU member countries, these standards are obligatory as according to the agreement of membership in the EU. Еврокод, он обязателен для всех стран Евросоюза, так как есть обязательства членов Европейского Союза. Okay. Here I try to present briefly the national standardization system in the Republic of Bulgaria and the work of Bulgarian Standardization Organization. In 1932, the first documents of standardization were issued in Bulgaria. As you see, we're trying to work in this field since the beginning of 20th century. In 1938, the Bulgarian Institute of Norms was established, similar to the German Institute of Norms. After the 1950, Bulgaria became a member of the main international standardization organizations as ISO and, of course, the other Institute of International Standardization, such as International Council of Standardization. In the early 60s, the Institute for Standardization Measures and Measuring Instruments in Bulgaria was established. In 2005, with a new law of national standardization, the Bulgarian Institute for Standardization was established. Здесь я немного поговорю о национальной системе стандартизации в Республике Болгария. Как вы видите, мы начали свой путь в начале 20 века. В 1932 году в Болгарии были выпущены первые документы по стандартизации. В 1938 году был создан Болгарский институт норм, аналогичный немецкому институту норм. После 1950-х годов Болгария стала членом основных международных организаций по стандартизации. В начале 1960-х годов был создан Институт стандартизации мер и средств изменений. В 2005 году с принятием нового закона о национальной стандартизации был создан Болгарский институт стандартизации. The structure of national standardization system I try to explain here through this figure. We have, as I already told, a Bulgarian Institute for Standardization. The chair represents the Bulgarian standardization system in the government and in international standard organizations.
Then we have National Expert Council for Standardization. Experts in this council discuss annual standardization programs, and we have technical committees for standardization. About 19 independent industry organizations for standardization are part of this technical committee. Здесь я хочу показать структуру национальной стандартизационной системы. Первый это Болгарский институт стандартизации. It's on the top. Это первый вот. Болгарский институт стандартизации. Председатель представляет в правительстве и международных организациях по стандартизации. А Национальный совет экспертов по стандартизации. Эксперты обсуждают ежегодные программы по стандартизации. Также есть технический комитет стандартизации. Около 90 независимых отраслевых организаций по стандартизации включены в технический комитет. Okay, the objectives of Bulgarian Institute are to support the development of Bulgarian economy, to harmonize the national standards with the European and international standards, and to support legislation regarding the protection and improvement of life quality and human health, safe working conditions, environmental protection, and customer protection. Цели Болгарского института стандартизации для поддержки развития болгарской экономики. Гармонизировать национальные стандарты с европейскими международными стандартами, тем самым постепенно устраняя технические барьеры в торговле. Поддерживать законодательство, касающееся защиты и улучшения качества жизни и здоровья людей, безопасности условий труда, охраны окружающей среды и защиты прав потребителей. You can see here the application areas of BDS quality standards. However, I'm not staying on this slide because later you will have the presentation in Russian. I guess you can read them in detail. На этом слайде показано применение этих стандартов. Я не буду сильно останавливаться на этом, так как позже вы получите, возможно, на русском языке. Yes, because we are running out of time, and I want to stay on the program and to be correct regarding the time here. That's why I will focus your attention to the benefits of standards for the business. These benefits refer to improving the quality of the product service, attracting new clients, increasing competitiveness, strengthening trust in business, reducing the likelihood of errors, reducing costs, facilitating exports, increasing the chances of success, minimizing delays, correspondence, and etc., resulting from inaccurate or incomplete specification of materials or products. Так как у нас не так много времени, я бы хотела больше сконцентрироваться на преимуществах стандартов для бизнеса. К ним относятся повышение качества продукта, услуги, привлечение новых клиентов, повышение конкурентоспособности, укрепление доверия к бизнесу, снижение вероятности ошибок, снижение затрат, содействие экспорту, повышение шансов на успех, сведение к минимуму задержки переписок и так далее. Возникающие в результате неточной или неполной спецификации материалов или продуктов. I skipped some slides. As I told you, we are running out of time, and I want to point your attention to a question. And this question is, what, according to you, can be the benefit or the benefits for your organization from the adaptation of quality standards and from standardization as a whole? What do you think about that? This is the question that I want to propose you for our discussion here. Так как у нас не так много времени, хотелось бы задать вам следующий вопрос. Каковы могут быть выгоды для вашей организации от принятия стандартов качества и стандартизации? Этот вопрос мы ставим на дискуссию. Of course, maybe
because I don't know all of you. Maybe in your organization, do you already have such a quality management system, and you have standards that you are following? I'll be very happy to know more about your experience in the field of quality standardization and assessment. Так как я не знаю вас всех, но мне очень хотелось бы узнать, используете ли вы уже какие-то стандарты качества, применяете ли вы их? Было бы очень интересно узнать. Thank you. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, есть кто хочет ответить по своему университету или организации? Вам сейчас микрофон включат. Okay. Okay, thank you so much. Because I cannot see. Алло? Извиняюсь, уважаемые коллеги. Слышно, да? Тут прозвучал такой вопрос. Какие стандарты качества вы используете или планируете использовать в своих организациях? Есть кто желающий ответить, участвовать в дискуссии? Я так предполагаю, что вопрос немножко был непонятен. Венера Тупонова, здесь имеется в виду именно стандарты качества. К примеру, у нас в Кыргызстане, да, используют минимальные требования, которые разработаны, утверждены постановлением правительства, да, при аккредитации. И плюс наши аккредитационные агентства берут их за основу. И плюс они учитывают ESG, European Standard of Guide. Вот, в таком плане. Okay. I think that we will have more questions after the third one, because the third session and the third presentation is really connected to your education and with these good practices that are used in our field, because maybe this is the main point of today. Уважаемые коллеги, так как если нет у вас ответа, да, или вопросов, то мы предлагаем сейчас прерваться на короткий перерыв на 15 минут. В 11:20 мы соберемся, и пойдет следующая презентация, которая касается именно образовательных процессов, как обеспечить качество в организациях, да, по образованию и по обучению, и продолжим нашу работу. Ссылка та же, подключаемся по ней же. Спасибо. Уважаемые коллеги, перерыв завершился. Мы приступаем ко второй части. Следующая презентация. Тоже спикер, доктор, профессор Мария Станкова. Презентация особенности оценки качества, основные показатели и методы оценки качества. Пожалуйста. Thank you so much. We continue with our second topic. Maybe we have some sound problem. Everything is okay now? We can continue. Okay, thank you so much. This presentation is a little bit shorter than the first one,
So again, I'm starting with a thought. This time, I'm sorry. This time I put a thought by Albert Dürer, who said once that thanks to true knowledge, you will be bolder and perfect in any job. He was a painter, and his paintings today are really expensive. That's why, especially because of his perfect work, I'm sure that in each organization we must expect, especially for the perfection. Сегодня мы опять начинаем вторую уже сессию, называется «Особенные оценки и качества». Я бы хотела начать нашу презентацию с фразы Альбрехта Дюрера, который является художником, знаменитым художником. Его фраза: «Благодаря истинным знаниям вы будете смелее и совершеннее в любой работе». Мне кажется, что эти качества важны в нашей работе. In market economy, enterprises constantly face problems with the competitiveness of their products and services. The changing market economy determines the priorities of its development regarding the competitiveness and its increasement, the satisfaction of the growing needs of the population. Of course, these priorities are also connected to the creation of a national system for assuring safety and high quality of the consumed products and received services. В условиях рыночной экономики предприятия постоянно сталкиваются с проблемами конкурентоспособности своей продукции или услуг. Меняющаяся рыночная экономика определяет приоритеты ее развития. Это повышение конкурентоспособности, удовлетворение растущих потребностей населения, создание национальной системы обеспечения безопасности и высокое качество потребительских товаров или полученных услуг. Competitiveness, as an important element of economic relations, has no bounds. In the 1980s, the issue of quality became quite relevant. The International Organization for Standardization developed standards for companies entering the market. The main idea of ISO was 100% control on production, but since it is not possible, ISO created a quality management system. To ensure quality, a number of standards from the organization, Series 9000, were introduced and accepted in most countries around the world. Конкурентоспособность как важный элемент экономических отношений не имеет границ. В 1980-е годы вопрос качества стал весьма актуальным. Международная организация по стандартизации разработала стандарты для компаний, входящих на рынок. Основной идеей ISO был стопроцентный контроль над производством, но поскольку это невозможно, ISO создала систему менеджмента качества. Для обеспечения качества в большинстве стран мира был введен и принят ряд стандартов серии ISO 9000. ISO 9000 series standards emphasize that quality is aimed at meeting the requirements of several stakeholders: customers, owners, employees, suppliers, and community as a whole. Стандарты серии ISO 9000 подчеркивают, что качество направлено на удовлетворение требований нескольких заинтересованных сторон. Они включают в себя клиентов, владельцев, работников, поставщиков и сообщества в целом. Quality, as I already mentioned, is a set of features and characteristics of objects that determine their suitability to meet established and anticipated needs. Как я говорила ранее, качество – это набор характеристик и характеристик объектов, которые определяют их пригодность для удовлетворения установленных и ожидаемых потребностей. This is a definition developed and popularized by International Standard Organization. However, when speaking about the quality standards and quality management systems and quality assessment, I must mention the name of William Edwards Deming.
Это определение было разработано Международной организацией по стандартизации. Но говоря о определении качества, его оценки, нельзя не упомянуть Уильяма Эдварда Деминга. He lived, as you see here on this slide, between 1019 to 1993, and he was an American engineer, statistician, professor, author, lecturer, and management consultant. Уильям Эдвард Деминг родился в 1900 году и прожил до 1993 года. Был американским инженером, статистиком, профессором, автором, лектором и консультантом по менеджменту. Professor Deming offered 14 key principles for management to follow to significantly improve the effectiveness of a business or organization. Many of the principles are philosophical, others are more programmatic. All are transformative in nature. The principles or points were first presented in his book Out of the Crisis. Again, another crisis, and it is really connected to the current situation. I mean, we live today in a crisis. Профессор Эдвард Деминг предложил 14 ключевых принципов управления, которым следует следовать, чтобы значительно повысить эффективность бизнеса или организации. Многие из этих принципов носят философский характер, другие являются более практичными. Все они имеют преобразующую природу. Принципы были впервые представлены в его книге «Выход из кризиса». Это сейчас наиболее актуально, так как мы живем буквально в кризисе. His system of thought he called the system of profound knowledge. The system includes 4 components or lenses through which to view the world simultaneously. These are appreciating the system, understanding variation, psychology, epistemology, the theory of knowledge. Свою систему мышления он назвал системой глубоких знаний. Система включает в себя 4 компонента или линзы, через которые можно одновременно смотреть на мир. Они включают в себя оценку системы, понимание вариативности, психологию, эпистемологию и теорию познания. Deming created a cycle which now we know as the Deming cycle. Деминг разработал систему, которую сейчас называется, которую мы все знаем как цикл Деминга. And it includes 4 components: plan, do, act, and check. Она включает в себя 4 компонента. Это планировать, или планируйте, сделать, проверить и действовать. And of course, the whole process is starting with the planning point, with the set of goals and processes needed to achieve these goals. И все начинается с планирования для того, чтобы достичь целей, которые были поставлены. Of course, the plan must be executed, so we do. Конечно, план должен быть установлен, чтобы его реализовать. Then we get to the checking point, to the performance of a conformity, compliance, and evaluation, as well as to the control of results, outputs, or deliverables. Потом идет проверка. Обязательно нужна проверка. Это выполнение оценки соответствия и контроль результатов. And the last step, the last point of its cycle is the action point, or the word act, to take actions in order to improve or standardize the processes. И следующее это действовать, от слова действие, это предпринимать действия для улучшения или стандартизации процесса. And in this connection, William Deming said,
In the problems lies the possibility of solving them. And if you are not able to find the problems, be sure the problems will find you. И, конечно, хотелось бы сказать фразу Эдварда Деминга, это «В проблемах кроется возможность их решения. И если вы не в состоянии найти проблемы, будьте уверены, проблемы найдут вас». I'm sure he was right in saying this. Okay, what is quality assessment? When speaking about the quality management system, about quality standards, of course, we must say what we mean when speaking about quality assessment. Quality assessment is a set of operations for evaluating the conformity of a product with or service, of course, with certain requirements. The failure of a product to comply with quality standards is defined as non-compliance or non-conformity. Что такое оценка качества? Оценка качества представляет собой совокупность операций по оценке соответствия продукта определенным требованиям. Несоответствие продукта стандартам качества определяется как несоответствие. The quality assessment requirements are determined according to technical regulations, standards, technical conditions, contracts, terms of preference for product design or service design. Of course, it depends from the company or business or organization orientation. Требования к оценке качества определяются в соответствии с техническими регламентами, стандартами, техническими условиями, контрактами и техническими заданиями на разработку продукта, которые разнятся в зависимости от самой организации и его задач. Main quality assessment indicators are purpose indicators, reliability indicators, environmental indicators, aesthetic indicators, patent law indicators, safety indicators, and indicators for standardization and unification. Основными показателями оценки качества являются целевые показатели, показатели надежности, экологические показатели, эстетические показатели, показатели патентного права, индикаторы безопасности, показатели для стандартизации и унификации. As you can see here, on the very beginning, the quality assessment indicators included safety indicators. That's why quality is so important, because in its very beginning, safety is a very important, a main issue. Как вы видите, здесь есть индикатор безопасности, так как безопасность – одно из самых важных качеств. It is connected to the environmental indicators, and of course, together they propose a whole framework for quality assessment, for the implementation of quality assessment process. Также индикатор безопасности связан с экологическими показателями, которые включены в основные показатели оценки качества. Of course, when speaking of quality assessment, we're using different quality assessment methods. These methods can be instrumental methods, registration methods, calculation methods, expert methods, organoleptic methods, and sociological methods. В оценке качества используются разные методы оценки качества. Например, есть инструментальный способ, способ регистрации, способ расчета, экспертный метод, органолептический способ и социологический метод. It is important to know in which area you're working, or in which sector the organization is trying to enter or is working, and from this point the methods or the methods are chosen. В зависимости от той сферы, в какой вы работаете, в какой деятельности вы занимаетесь, будет зависеть, какой метод оценки качества будете использовать.
Of course, I can say that in the field of education, the expert method is the most often used. В сфере образования чаще всего используется экспертный метод. Of course, we're using also sociological methods as well as registration methods. Также мы используем социологический метод и способ регистрации. Okay. Here on this slide, I try to explain how the quality assessment is carried out. Здесь я хотела бы показать, как проводится оценка качества. The main form of quality assessment is control. Основной формой оценки качества является контроль. Control includes two elements: obtaining information about the actual condition of the object and comparison of the received information with established requirements in order to determine conformity and compliance. Управление включает в себя два элемента. Это получение информации о фактическом состоянии объекта и сравнение полученной информации с установленными требованиями с целью определения соответствия. According to the place in the product life cycle, the quality control methods that we are using are design, input, production, output, and operation. Okay, yes, according to the place in the product life cycle, it depends which control methods we will use. В зависимости от места в жизненном цикле продукта, проектирование, ввод, производство, выпуск, эксплуатации. В зависимости... Okay, according to the volume of inspected production, full of partial, also we are choosing the specific control methods. В зависимости от объема проверяемой продукции есть полная и частичная. The same rule we apply according to the type of control train, quantitative or qualitative. В зависимости от типа контролируемого признака, это количественный или качественный. And according to the condition of the object before and after the control, the methods could be destructive or non-destructive. В зависимости от состояния объекта до и после контроля, это разрушающий и неразрушающий. The stages of the control process are main three. I can say like that when trying to explain the implementation of this process. We're starting with planning, and then continuing to implementation, and we're finishing with corrective actions. Говоря про этапы процесса контроля, есть главных три этапа. Это планирование, реализация и корректирующие действия. During the stage or the step of planning, a control plan is developed, and this plan is structured on the following question: what is controlled, why it is controlled, where it is controlled, when it is controlled, who controls, how is it controlled, and by what means. Когда идет этап процесса контроля, нужно задать несколько следующих вопросов. Например, что контролируется, почему это контролируется, где это контролируется, когда это контролируется, кто это контролирует, как это контролируется и какими средствами. These questions help the controlling employees to develop a good control plan. Эти вопросы нужны для того, чтобы разработать хороший план контроля. When implementing as a second stage, two conditions must be satisfied: absolute commitment and support by the management, independence of controllers. При осуществлении контроля должны быть выполнены два условия. Это абсолютная приверженность и поддержка со стороны руководства и независимость контролеров. Here, I would like to say some additional words when speaking about quality of education and quality assessment in the field of education. It is absolutely necessary
to have the support by the management of the evaluated organization, because without this support it is impossible for the experts to get into details about the organization status. And also maybe it will be better to stop here and to give the word to you. Thank you. Говоря про абсолютной приверженности и поддержки со стороны руководства, это очень важно в сфере образования, так как при осуществлении контроля важно именно иметь поддержку руководства, так как для экспертов нужно будет детально вникать в работу организации, именно поддержка руководства очень важна на данном этапе. This is obvious and really important when I'm doing such a quality assessment for the National Agency of Evaluation and Accreditation in Bulgaria. So our first meeting as experts is with the management of the universities, and this is one of the most important meetings during the whole program that we are following during the whole time of the evaluation. And of course, again, at the end of the process, we have another one meeting with the management. I'm sorry. Так как сама Мария работает в Национальном агентстве по аккредитации, они встречаются с руководством университетов и тесно работают вместе с ними. И после аккредитации они также встречаются с руководством учебного заведения после. And about the independence of controllers, of course, I'm sure that you will agree with me that this point is very important, because each controller, each expert must be independent when presenting its opinion about the evaluated situation, organization, or business. Я думаю, вы со мной согласитесь, что независимость контролеров – одна из важных частей, так как эксперт или контролер при ведении своей работы должен быть объективным. Exactly. Thank you. The third step, or the third stage, is about the control. Corrective actions should be taken here, and they are connected to investigation of the disparities and identification of their reasons, with the determination and the carrying out the necessary corrective actions, and with the analysis of the results of the corrective actions taken. Корректирующие действия включают в себя расследование расхождений и выявление их причин, определение и проведение необходимых корректирующих действий, анализ результатов предпринятых корректирующих действий. It is important to know that quality arises in the process of work and not as a result of control. Важно знать, что качество возникает в процессе работы, а не в результате контроля. Of course, control is very, very important. However, if the work process is not quality assured, we will not quality product at the end. We will not have quality program at the end. I'm sorry. Конечно, качество важно в результате, но во время процесса работы определяется качество работы, да? Поэтому она определяется в самом процессе. And as I told you, our presentation here is really short. Here I put a question for a brief discussion. What kind of benefits quality management can bring to your organization, on your opinion? If we have time here, I would... Okay. Yeah, please. Да. Так как у нас презентация такая небольшая, у меня есть как раз для вас вопрос. Какие преимущества, по вашему мнению, может принести оценка качества в вашей организации? Okay. The first one, where is it? No, nothing happened. I wanted to ask a question to the audience about how they
they understand quality and what are the issues in their organization regarding quality and quality assurance. Хотелось бы, да, услышать мнение о качестве, об оценке качества в их организациях. Уважаемые коллеги, вам сейчас включат звук. Есть желающий, кто ответит на такой вопрос? Коллеги? Ну, я Дима Бергана, можете, пожалуйста, комментарий дать? We can go to the first presentation. We can go to the first one. You sure? Yes. The first one. This is the fourth one. Do you want the first? Yeah. Видимо, не могут ответить. Yes, I guess so. So I want to point their attention to the slide that they can see here on the screen. It's again about quality and control. Further information, I just want to say that for a company or organization to provide quality products or services, it is obvious that it must embrace have good practices in the management, in the internal processes and production areas. This should encourage teamwork, professional development and integrity. The quality of a product may be defined as the sum of a number of related characteristics such as shape, dimension, composition, shape, workmanship, adjustment, finish and color. Говоря про стандарты качества и контроль, для того, чтобы компания либо организация представляла качественные продукты и услуги, она должна обладать передовым опытом в области управления внутренних процессов и производственных областей. Это должно способствовать командной работе, профессиональному развитию и добросовестности. Качество продукта может быть определено как сумма ряда взаимосвязанных характеристик, таких как форма, размер, состав, точность, качество изготовления, регулировка, отделка и цвет. In particular, all departments in an organization or in a company must coordinate with each other to ensure a smooth flow of operations, fewer downtimes and time to produce a product or deliver a service without compromising quality. В частности, все отделы должны координировать свои действия друг с другом, чтобы обеспечить бесперебойное выполнение операций, сокращение простоев и времени на производство продукта или оказание услуг без ущерба для качества. In connection to this, control refers to the use of all the ways and means whereby quality standards could be maintained. Control precisely aims at bringing the product up to predetermined standards by minimizing deviation from established and presented standards. Контроль относится к использованию всех способов и средств, с помощью которых можно было бы поддерживать стандарты качества. Контроль тоже направлен на доведение продукта до заданных стандартов путем минимизации отклонений от установленных и действующих стандартов. And here I'll try to explain the importance of quality control. Providing quality products and services is crucial for all companies and organizations. Предоставление качественных продуктов или услуг имеет решающее значение для всех компаний и организаций.
Control concerns with verifying whether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instructions used, and principles established. It is objected to point out weaknesses and errors in order to rectify them and prevent recurrence. Контроль касается проверки того, все ли происходит в соответствии с принятым планом, выданными инструкциями и установленными принципами. Против этого возражают, указывать на слабые места и ошибки, чтобы исправить их и предотвратить повторение. Quality control goes behind actual production and services, because for a business to offer these, work processes must be well organized, coordinated, and executed efficiently. By integrating quality control in the management and work processes, the organization is able to get the maximum productivity at a reasonable cost and time. Контроль качества выходит за рамки реальных продуктов и услуг, потому что для того, чтобы бизнес мог их предлагать, его рабочие процессы должны быть хорошо организованы, скоординированы и эффективно выполняться. Интегрируя контроль качества в процесс управления работы, организация может добиться максимальной производительности при разумных затратах и времени. Quality control is concerned with the control of quality of the product during the process of production. Контроль качества связан с контролем качества продуктов в процессе производства. As well as with controlling those negative variances which ultimately affect the excellence in producing the products or in provision of services. Контроль качества связан, а также с контролем тех негативных отклонений, которые в конечном итоге влияют на качество производства продукции или предоставляемых услуг. And here you can see some additional sources of information which you can use for gathering more details about the importance of quality of education as a tool for sustainable development. And also I put here a video link in YouTube, but this is in English, which refers to the question, what makes a quality education? I will try to present this video to you. You can. Здесь есть список дополнительной информации, которую вы можете получить для дополнительной информации о качестве в образовании. Первое – это видео на английском языке, которое я вам сейчас представлю, называется «Что делает лучше качество образования». Видно демонстрацию? Видно? Хорошо. Нужно презентацию отключить. Включить браузер. Вот так. Вот так. Beginning. I don't know. Так, и слышно там? Okay. If you want. Паузу надо? Давайте я постараюсь перевести, да, так как это чуть-чуть такое рандомное, но давайте сначала чуть-чуть, да, я переведу. Не прям. Здесь есть мальчик Билли, который должен пойти в старшую школу. Его родители боятся, что общественная школа не даст ему достаточно хорошего образования.
Например, в таких областях или в регионах, как Вашингтон, Д.С., идет спад образования, поэтому понятно, почему его родители относятся скептично. А с другой стороны, частные школы являются очень дорогими, и не все преподаватели обязаны иметь высшее образование. Ну, что может негативно сказаться на образовательном процессе. В их районе есть есть три школы, и они хотят удостовериться, что ту школу, которую они выберут, сможет предоставить их сыну лучшее образование и возможность поступить в хороший колледж. Для того, чтобы выбрать хорошую школу, родители смотрят на несколько критериев именно качество образования. Есть несколько факторов, которые зависят от личностного выбора, но есть несколько определенных стандартов, которые должны быть включены или рассмотрены. Нахождение места, где ребенок будет обучаться так, как он должен обучаться, в зависимости от его потребностей. Дети обучаются по-разному. Например, визуальный метод, либо аудиометод, в зависимости от того, как ребенок воспринимает информацию. Образование должно включать разные методы образования, чтобы ребенок мог воспринимать информацию полностью. Размер класса также зависит, так как если класс большой, то ребенок может не получить то количество внимания от преподавателя, которое ему нужно. Маленькие школы, с другой стороны, могут чаще всего не получать достаточно бюджета, и такие школы не могут предоставить все условия для обучения ребенка. И также приверженность преподавателя к образованию, так как именно преподаватели вдохновляют своих студентов на какие-то достижения. Из таких детей вырастут образованные взрослые люди. Отличное, хорошее образование ведет к счастливому, успешному будущему. Okay, thank you. Why I put this video? This video is presenting how education and what the range education is important for the sustainable development. This is in our focus, especially because without any presentation, please. I just want to say some words about the video and why I put this video here and in what connection, please.
Я поставила это видео, чтобы показать, насколько образование относится к устойчивому развитию. As you know, the UN, I mean the United Nations, created a number of sustainable development goals for the future of our planet. Как вы знаете, Организация Объединенных Наций создала документ, который поставил цели устойчивого развития для нашей планеты на несколько лет вперед, для нашего будущего. Yes, the current version includes 70 goals to transformation of our world. Сейчас нынешний документ включает 17 целей устойчивого развития. And they are the main part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. 2030. Они включают, эта программа включает в себя до 2020-30 года. Yes, and fourth goal for sustainable world development is named quality education. И для нас, для образования называется качество образования. This is the first goal. Это четвертая цель устойчивого развития. And this goal aims to ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning. Эта цель включает обеспечение инклюзивного и качественного образования для всех и промотирование, ну, на русском нет, пожизненного образования, то есть образование в любом возрасте. Да. This is something that we're aiming also in our project to present different opportunities for people which are in a situation that they need to augment their qualification. Также эту цель мы преследуем в нашем проекте, где мы предоставляем возможность для разных людей получить образование в разных ситуациях в своей жизни. And of course, this is in direct connection to the goal one of sustainable development to end poverty in all its forms everywhere. И также эта цель, также наш проект соотносится с целью номер 1. And положить край. I forgot the poverty. Бедность. Исключение бедности в любых его формах, в любом месте. And of course, this is important because, I mean, the quality of education is important and we must work for it also in connection to the implementation of Goal 5, which is to achieve gender equality and empower all women and girls. Также наш проект сочетается и соотносится с целью номер 5 устойчивого развития ООН. Это гендерное равенство и повышение возможностей для женщин и девочек. And I think that adopting quality standards and developing quality systems for management in education is a key point for assuring a good standard for all people around the world. Все эти цели соотносятся к нашему проекту и повышение качества образования, а также соответствует целям. Okay, this is the end of our second presentation, a second session, and if you want to add something, we are here to listen to you and to try to answer to your question. Thank you. Наша презентация на этом закончена. Если у вас есть вопросы, на которые мы можем ответить, мы будем рады их выслушать. И если есть какие-то комментарии.
Уважаемые коллеги, если есть вопросы, то можете задать. Если нет вопросов, то мы тогда прерываемся на обеденный перерыв, и мы начнем следующую сессию в 1:30. If you allow me, I want to say something, to add something. Да, если позволите, я хотела бы кое-что добавить. Maybe our audience for the moment has no question. However, if they want to ask something later, they just can write to us, and we'll try to answer to them in our next session. Если на данный момент у вас нет вопросов, но они появятся позже, пожалуйста, пишите их, мы ответим их в конце третьей сессии. Okay. Thank you. Спасибо большое. Спасибо большое за участие. Ждем